Good morning, everybody. Bonjour à tout le monde. This is our third presentation for the camp meeting. C'est notre troisième présentation pour le Let's camp open with a word meeting. of prayer. Alors commençons par la prière. Lord, as we come to you today, Seigneur, alors que nous venons à toi trying to aujourd'hui, have a clearer understanding of what it is you're trying to show us, en essayant d'avoir une compréhension claire de ce que the tu experience nous that you're trying to bring us montrer, through. l'expérience que tu souhaites nous conduire, dans laquelle tu Help souhaites us nous to have a conduire. clearer understanding Aide-nous à avoir une compréhension plus claire of what our relationship with you should be, de ce que notre relation avec toi devrait être, our relationship with others around us, nos relations avec les and the les environment in autres which we live. et l'environnement dans lequel nous vivons. In Jesus' name, Au nom de Jésus. Amen. Amen. For those of you who are joining us online, Pour ceux d'entre vous qui nous rejoignez en ligne, we continue to discuss what we said in our second presentation nous continuons à discuter sur ce que nous avons dit dans notre deuxième for some présentation, time after the meeting closed. un moment après que le meeting se But that's termine. not unusual. Ce n'est pas quelque chose I just want d'inhabituel. to have a recap of some of the points that were brought up yesterday. Et j'aimerais faire un récapitulatif de certains des points que nous avons présentés hier. We spoke about the changes in our diet Nous avons parlé des changements dans notre and alimentation the way it's been represented on the board et la manière dont c'est représenté au tableau. is as the numbers 1, 2, and 3. C'est par les nombres 1, 2, 3. So you'll see it there, 1, 2, 3. Donc, vous les voyez au tableau And what those 1, numbers 2, are meant to 3. represent Et ce que ces chiffres are the représentent subtle changes that have happened over time sont les changements subtils qui se sont passés à travers le temps. Is someone going to put the timer on, or shall I? As human beings began at the beginning at creation, Alors que l'être humain a commencé, all the est way venu à through l'existence history. tout le long jusqu'à l'histoire. And there's a dot just by the end, Et à la fin, il y a and un that's meant point to represent Ellen White censé représenter and the Ellen instruction White. that came through her ministry. Et l'instruction qui sont venues à travers son ministère. We've discussed at some length the subject of Eden to Eden, or the model of Eden to Eden. Nous avons discuté en long et en large le modèle d'Éden à Éden. I hope we're now comfortable, J'espère que nous sommes maintenant which confortables. means we're in agreement Ça veut dire que nous sommes that en this Eden accord to Eden model que ce modèle d'Éden à Éden cannot realistically be found in the Bible. ne peut pas vraiment se trouver It's something that dans la Ellen Bible. White brings forth, C'est quelque chose qu'Ellen White donc a and it's a introduit cornerstone of her ministry, of her work. et c'est la pierre angulaire de son œuvre, de son ministère. As we were discussing yesterday, Alors que nous en parlions hier, people came up with different arguments les personnes sont venues avec différents or arguments different defenses ou of their différentes position, défenses de leur and there position. are two on the board. Et il y en a deux au tableau. What are the two defenses? Quelles sont les deux défenses? One word for each one. Alors, un seul mot pour As it's chacun. one word, you can just shout it out. Si c'est comme c'est qu'un seul mot, vous pouvez juste le dire à haute voix. Nobody knows what I'm talking about. Personne ne sait de quoi je parle. People gave various arguments to defend this Eden to Eden model, Les personnes ont donné différents arguments pour défendre le modèle d'Éden à Éden. and
We discussed them, and I believe we were shown that they were wrong. Et on en a discuté, après on leur a montré qu'elles avaient tort. So just to direct our minds, two arguments or models that were given. Deux arguments nous ont été donnés pour rafraîchir votre mémoire. There are more than two, Il y en a plus que deux, but there are only two on the board. mais il y en a que deux au tableau. Just want to point to what the markers are. Et je vais vous montrer le marqueur. Someone said something? Not that. Okay. Someone said something? Quelqu'un dit quelque Daniel chose? and Donc, Paul. Daniel et Paul. So they're the two models that were given. C'est les deux modèles donnés. Someone took us to 1 Corinthians chapter 10, verse 25. Alors, quelqu'un nous a emmenés dans 1 Corinthiens 10, 25. So I just wrote it. Je l'ai juste nommé, écrit. Hein. Then someone took us to verse 23. Ensuite, quelqu'un nous a emmenés au verset 23. And I checked that one. J'ai vérifié celui-là. I didn't check verse 25. Je n'ai pas vérifié le verset 25. And then someone said that verse 23 is wrong. Et quelqu'un a dit que le verset 23 est faux. It's a completely different subject. C'est un sujet totalement différent. A different subject to the one that we're studying. Un sujet différent de celui que nous étudions. And the one that we're looking at Et le sujet que nous regardons, is some biblical instruction over this 6,000 year history c'est une instruction biblique sur une histoire de 6000 ans to change the diet. pour changer l'alimentation. And then someone else came up with the model of Daniel Et quelqu'un est venu avec le modèle de Daniel, as though that was instruction. qui était une instruction. And I've hopefully explained to your satisfaction that that also was not a good example. Et j'espère que j'ai expliqué à votre satisfaction que ça aussi, ce n'était pas un bon exemple. So I've left 1 Corinthians 10 on the board J'ai laissé 1 Corinthiens 10 au tableau with the verse numbers. avec les versets. And I gave the pointer when I said, Paul Je suis arrivée au point quand j'ai dit Paul is the last biblical prophet est le dernier prophète biblique. to do what? Pour faire quoi? If someone's going to speak, they just put the hand up. If it's Vous in voulez English. parler, levez la main et parler en anglais. Go ahead. Was it to change diet? That's what he's I can't hear you. diet. I can't hear the first word. Eat all things. For translators online, they say they can't hear the first word. It's nothing that we're doing at our end. There's a problem with Zoom. Okay. Okay, so can There's you no- repeat then? I'll repeat, but we're not doing anything wrong at our end. So just to let everybody know. Ok, donc ils font rien de mal de leur côté. Hein. C'est un problème avec Zoom. So say the two things. Alors, Was it? les deux choses. Paul was the last one to change diet. Ok, Paul, c'était le dernier à changer d'alimentaire. Le dernier à changer l'alimentation. To eat all things. On pouvait manger de tout. So Paul is the final biblical prophet Alors, Paul, c'est le dernier prophète biblique that gives any instruction on diet. qui nous donne des instructions sur l'alimentation. So I gave you Paul. Je vous ai donné Paul. I gave you a phrase to find a verse to. Je lui ai donné une phrase où on peut trouver le verset. Someone said 1 Corinthians 10:25.
Quelqu'un dit 1 Corinthiens 10, 25, which I accepted qui a été accepté without checking. sans vérifier, hein. Someone said verse 23 Quelqu'un ensuite a dit le verset 23, proves the opposite. qui prouvait donc l'opposé. So then I checked it, Puis j'ai vérifié, and 23 was wrong. et le verset 23 n'était pas correct. Then someone said, Puis quelqu'un a dit, if 23 is wrong, why is 25 up there? si le 23 est faux, alors pourquoi on garde le 25? And I said 25 wasn't my verse, it was someone else's. Et j'ai dit, le 25 n'était pas mon verset, mais c'était le verset d'une autre personne. So let's begin by clearing that mess up. Alors, essayons d'éclaircir, de rectifier tout ça. We've had 13 and a half hours. Nous avons 14 heures environ. So can someone give me the verse, please? Alors, est-ce que quelqu'un peut me donner le verset? Don't start looking now. Should have already had the verse. Vous devriez déjà avoir le verset. If you have the verse, Si vous avez le verset, if you're asking the verse for what? le verset pourquoi? This, and this is wrong. Alors, toute chose, et l'autre, le verset est faux. D'accord, Corinthiens. The verse. Donc maintenant, il faut le verset. I'm looking for the right verse, Je recherche le verset correct, not the wrong verse. non pas le verset incorrect. Paul says, Paul you have dit, permission vous to avez eat la all permission things that are good. de manger toutes les choses qui sont bonnes. And it's not 1 Corinthians 10. Et ça ne se trouve pas dans 1 Corinthiens 10. Okay, it's long enough. Is that enough help? Vous n'avez pas assez d'aide? Someone keeps on telling me we don't use our Bibles enough and all that stuff. Alors, on n'arrête pas de me dire qu'on n'utilise pas suffisamment notre Bible. And when we do, everyone doesn't even have their Bibles anymore. Et quand on le fait, ben, personne ne connaît la Bible. Now give me the verse. Ok, maintenant donnez-moi le verset. 1 Timothée 4. We're beginning to slow down here because it's a busy cat meeting. On commence à descendre un peu parce que Okay. ralentir. Enough of that. Ok. Daniel, Donc Daniel, what chapter is that? quel chapitre? Chapter 1? Chapitre Everybody 1. agrees chapter 1? Tout le monde est d'accord qu'il s'agit du chapitre 1. I don't have to check. Pas besoin Okay. de vérifier. Daniel 1. Daniel 1. Does everybody understand what the issue is there? Est-ce que tout le monde comprend quel est le problème? It's not an issue of diet reform. Il ne s'agit pas d'une question de réforme alimentaire, It's an issue of worship. c'est une question d'adoration. Is Paul from 1 Corinthians 10 Alors, est-ce que Paul, à partir de 1 Corinthiens 10, disagreeing with Daniel? est en désaccord avec Daniel? Anybody saying yes? Oui, hein. Oui. Hmm. Some people are saying yes. Certaines personnes disent And- oui, 2 people said yes and the others said no. 2 personnes ont dit oui, les autres ont dit non. For all of you who said no, Pour toutes celles d'entre vous qui ont dit non, Daniel said
I don't eat food offered to idols. Alors, Daniel a dit, je ne consomme pas de la nourriture offerte aux idoles. I'm faithful to God. Je suis fidèle à Dieu. And Paul said Et Paul, lui, il dit, in Corinthians, dans Corinthiens, you're allowed to eat anything you want. vous êtes autorisé à manger tout ce que vous voulez. It's silly to not eat food that's offered to idols. C'est idiot de ne pas consommer de la nourriture qui est offerte aux idoles. Now are they disagreeing? Maintenant, ils sont en désaccord. Put your hands up if they're disagreeing. Alors, levez la main s'ils sont en désaccord. Okay, so we've tripled the number On a triplé le nombre because people are easily gullible. parce que les gens sont facilement galiboles, je sais pas c'est quoi. Are easily tricked Ils sont facilement piégés because they don't follow rules. parce qu'ils ne suivent pas les règles. I thought one prophet doesn't disagree with another prophet. Je pense qu'un prophète n'est pas en désaccord avec un autre prophète. They don't contradict one another. Ils ne se contredisent pas l'un l'autre. And I just persuaded 6 or 7 of you to say they do. Et j'ai persuadé 6 ou 7 d'entre vous pour dire que oui, ils sont en contradiction. And there's 2 people that said they do to begin with, Et without qui my ont help. dit, 2 personnes ont dit oui, et ça n'a pas aidé. People on this side remained firm. Les personnes de ce côté sont restées fermes. So the answer is what? Alors, quelle est donc la réponse? Depends on your target audience. Tout dépend de ton audience que tu cibles. We're all actors in a play, Nous sommes tous acteurs dans une scène and we have to act our part for our audience. et il nous faut agir, jouer notre rôle par rapport à notre audience. I'll leave you to think about that, Je vous laisse réfléchir sur ce point and you will see, hopefully, et vous verrez, j'espère, they don't contradict one another. que Paul et Daniel ne se contredisent pas. And we're not going to read 1 Timothy. You can do that. Et which is the verse for? 1 Timothée, 1 Timothy chapter 4, verse 4. alors 1 Timothée 4,4. Il nous laisse le lien. Okay. Is that too small on the board for people online? Est-ce que c'est trop petit pour les personnes en ligne? Non, notre Yes? non, non. You can't read it? Yes, we can. It's better now, but Okay. I asked several times yesterday, j'ai posé la question plusieurs fois hier. I posed the question in the following way. Alors, j'ai posé la question de la façon suivante. We have a line Donc, on a une ligne which we call Eden to Eden, que nous appelons Éden à Éden. and we've already agreed that this first Eden On a déjà été d'accord que le premier Éden isn't really Eden. n'est pas vraiment l'Éden. Does anybody have any questions on that? Est-ce que vous avez des Which means- questions? Which means, does anybody disagree with that? Ça veut dire, est-ce que vous êtes en désaccord avec ça? This plan Ce given to plan, us by the spirit of prophecy qui nous est donné dans l'esprit de prophétie is not the Eden diet. n'est pas le régime alimentaire de l'Éden. Are we all okay with that? Vous êtes d'accord avec ça? If you put your hand up, means you're not okay. Si vous n'êtes pas d'accord, levez la main. In German.
The first Eden. First Eden. Alors, le premier Éden, This one here. donc celui-là, It's not really Eden. ce n'est pas vraiment Éden. It's a pre-sin and post-sin diet. C'est un régime alimentaire avant le péché et après le péché. And diet number 2 Et l'alimentation numéro 2 happens outside of Eden. se passe à l'extérieur de l'Éden. So we're all in agreement with that. J'espère que nous sommes tous d'accord. We come to the end of the world, On arrive à la fin du monde and that's called the Eden diet et ça s'appelle le régime de l'Éden because Ellen White says we need to go back to the original plan. parce que Ellen White nous dit qu'il nous faut retourner au plan d'origine. So this was diet 1. I say 1 and 2 so we don't get confused. Donc, j'écris le régime alimentaire 1 et 2 pour que nous ne puissions pas être confus. Ellen White says do the same at the end of the world. Et Ellen White dit faites de même à la fin du monde. We all agree with that? Nous sommes tous en accord, hein? Same diet. La même alimentation. So then I asked a question. Puis j'ai posé la question. I'm going to put a tick Je vais mettre une coche, je vais cocher. and I'm going to put spirit of prophecy next to it, Je vais mettre l'esprit de prophétie à côté. which means we all agree, the tick, Ça veut dire que nous sommes tous d'accord that that is a spirit of prophecy instruction. que c'est une instruction tirée de l'esprit de prophétie. It doesn't mean anything beside that. Ça ne veut rien dire de plus. The tick doesn't mean it's correct. L'encoche ne veut pas dire que c'est juste. It just means what spirit of prophecy said. Ça veut juste dire ce que l'esprit de prophétie dit. I'm saying that for your notes so you don't misread your notes later on. Je le dis pour vos notes pour que vous ne puissiez pas mal lire vos notes plus tard. Then we ask a second question. Ensuite, vous posez une deuxième question. And what was the second question? Et quelle est donc la deuxième question? Same diet, La même alimentation. Same body. Même corps. we're told to have the same diet, Il nous s'est dit d'avoir la même alimentation. do we have the same body? Avons-nous le même corps? And we had a lot of discussion about this. Nous avons eu beaucoup de discussions à ce sujet. Some people said yes, some people said no. Certaines personnes ont dit oui, d'autres ont dit non. And if I look funny at you, some people say I don't know. Et si je vais être amusant, certains ont dit je ne sais pas. So I want us to just come to a conclusion on this point. Alors, j'aimerais qu'on parvienne à une conclusion sur ce point. If we have the same body or if we have a different body. Avons-nous le même corps ou un corps différent? In that discussion, Dans cette discussion, the idea came, l'idée est venue, which is not a new idea, ce qui n'est pas une nouvelle idée, hein, that something changed quelque chose a changé as a result of sin. comme le résultat du péché. Hopefully remember that point. J'espère que vous vous souvenez de ce point. So I want us to just revisit that. J'aimerais revisiter ce point. So I don't care too much about the example, it's the principle behind this. Donc, je ne me préoccupe pas vraiment de l'exemple, mais ce qui m'intéresse, c'est le principe.
because it's something that comes up over and over again, C'est quelque chose qui revient souvent, not just by us, but by many people. pas uniquement par nous, mais par beaucoup d'autres personnes. Change is brought about by sin. Les changements introduits par rapport au péché. So, is there any disagreement Alors, that avons-nous un désaccord because of the introduction of sin into this world, Alors, en raison de l'introduction du péché dans ce monde, there have been some changes? qu'il y ait eu certains changements? Does anybody disagree with that simple statement? Il y a une personne qui est en désaccord avec cette déclaration simple. Everybody agreed. Tout le monde So we est agree. d'accord. We agree that there have been some changes. Nous sommes d'accord qu'il y a eu des changements. So the question that we need to ask ourselves La question qu'il nous faut nous poser, is, what are those changes and what impact have they had? quels sont ces changements et quels impacts ils ont? So has there been a change in the environment Est-ce qu'il y a eu un changement dans l'environnement? from number 1 into number 2 and then into number 3? En partant du nombre 1 pour aller au nombre 2, puis au nombre 3. I assume everybody thinks yes. So put your hands up if you say no. Je présume que tout le monde dit oui. Alors, si vous n'êtes pas d'accord, levez la main. So we all agree here that the environment has changed. Nous sommes tous d'accord que l'environnement a changé. We all agree the environment changed. Nous sommes d'accord que l'environnement a changé. How did the environment change Alors, comment a-t-il changé? from number 1 to number 2? À partir du nombre 1 au nombre 2. Number 1 and 2 are here. Alors, les nombres 1 et 2 se trouvent là. Pre-sin Alors, and avant le post-sin. péché et après le péché. Post means afterwards, of course. What made the change? I'm not asking what the change was. Alors, je ne vous demande pas quels ont été les changements, mais qu'est-ce qui a provoqué les changements? Put your hand up if you have an answer. Alors, levez la main si vous avez une réponse. Emma. Emma. They were thrown out of the garden. L'annonce au jardin. So my question is about a change in the environment. Donc, ma question porte sur un changement d'environnement. And do you think you answered my question? Est-ce que tu penses que tu as répondu à ma question? If you do, then I haven't asked my question correctly. Donc, si tu penses, c'est que je n'ai pas posé ma question correctement. Let me ask a different question. Alors, laisse-moi te poser une question différente. Did the environment change? L'environnement a-t-il changé? Yes or no? Oui Yes. ou non? Oui. Give me one example. Alors, donne-moi un exemple. Thorns grew. Des épines So there sont apparues. was a plant Il y avait une plante and the stem of the plant was smooth. donc elle était, il y avait une tige. And then after sin, Puis après it le developed péché, thorns. cette tige a développé donc des épines. Is that what you said? C'est-à-dire, How quick was that? combien de temps ça a pris? Hein? How quick was it? I don't think it was straight away. Je pense pas que ça a été immédiatement. 200 years? 200 ans, 2 years? 2 Or 2 ans, days? 2 jours. Not sure. Je suis pas Probably sûre. two- Hein.
No, quicker than 2 years. Peut-être bien avant 2 ans, 1 mois peut-être. I didn't hear your answer. J'entends pas la Months. réponse. 1 mois. Are these the same plant? Est-ce la même plante? I mean, literally the same plant. Je veux dire Oui. littéralement. Or is this the baby of this plant? Ou est-ce le bébé de cette plante? Baby, I think. Je pense le bébé. So Emma said the plant didn't change Elle m'a dit que la plante n'a pas changé from pre-sin to post-sin. avant le péché et après le péché. There was no change. Il n'y a pas eu de changement. Is that what you said? Yeah. C'est ce And que she tu said dis? the baby of that Elle dit first que plant le bébé de cette première plante suddenly grew thorns. a poussé des épines. That's what you said. C'est ce que tu dis, Yes, I think so. Okay. je pense. How did that happen? Mais comment ça s'est passé? Mutation. Mutation? So Emma said the genes changed. Donc, Emma a dit que les gènes ont changé. What you said? C'est ce que tu dis, hein? So I don't care what the sin was. Qu'importe ce qu'était le péché. Adam lied, Alors, Adam s'est posé. and then the genes of a plant change. Alors, Adam a menti, et ensuite, le gène de la plante a changé. And when Esther said that, everybody laughed. Et quand Esther a dit ça hier, tout le monde a rigolé. When Emma says it, we're all taking it seriously. Quand Emma l'a dit, ça n'a pas été pris sérieusement. You want to say anything more? Je vais ajouter quelque chose. The struggle is to connect the two, yeah. La difficulté, c'est de connecter les deux ensemble. So that was no, you don't want to say anything more? Donc, ça veut dire que tu ne veux pas dire autre chose. Are you struggling with what you have said? Est-ce que tu luttes avec ce que tu as dit? Oui. It makes sense to you? Est-ce que ça a du sens pour toi? Yeah. So Oui. before sin, Donc, avant le péché, I didn't have sweat glands. je n'avais pas... what? I did not have sweat glands. J'avais pas les glandes qui me faisaient transpirer. After sin, Après le péché, mutation. il y a eu donc une mutation. I mutate and now can sweat. J'ai muté et je peux maintenant that's the same. transpirer. That's not the. What did you say? Good. I don't think the physical structure of humans changed. Je at ne pense pas all. que la structure physique humaine ait changé. Logic. Tout le The temps. physical change. Et après, il y a eu un changement. So you said that plant didn't change from the parent plant to the child plant. Donc, tu dis que cette plante n'a pas changé des plantes du parent à la plante actuelle. And that's the difference. Et ça, c'est la différence. Does it talk about the plant? You did. You said Adam was different. Tu l'as fait parce que tu as dit Adam était No, I said I différent. don't think. So Non, To j'ai the dit je ne plant. pense pas. Dis donc bien, bien. I said Adam didn't change.
J'ai dit qu'Adam n'a So pas now I'm changé. changing the plant. Donc maintenant, je suis en train de changer la plante. How do you know Adam didn't change? Comment sais-tu qu'Adam n'a pas changé? There's no sweat before sin, Il n'y avait pas de transpiration avant le péché and there's sweat after sin, et il y a eu une transpiration après le péché. and you're just putting your common sense over that. Et tu es en train de mettre ton bon sens sur ce que tu dis. And I say, put your common sense over this, Et je te dis, ben, mets ton bon sens sur l'exemple de la plante and you say, I can do that, et tu dis, je peux pas le faire. but you can't prove anything. Mais tu ne peux rien prouver. It's timing then. C'est le temps, c'est une question de temps. I ask the question again. Je pose la question de nouveau. 2 days, 2 years, 200 years. 2 jours, Baroque, 2 2 mois, 2 ans, 200 ans. There are physical changes to human beings over that time. Just give Il y a me the eu des years. changements humains, physiques. For the plant, Non, pas l'homme, l'humain, la plante. Months. Yeah. Un mois. I think it must be months for the human being. Donc ça doit être aussi un mois pour les êtres humains. I'm asking about plants. Je parle pour les plantes. Parent Months. plant, La plante des parents, child plant, la plante des enfants, that's one generation. c'est une génération. You're saying in one generation it got thorns. Tu dis en une génération, la plante a eu des épines. I'm not sure. Je ne suis pas sûre. Hein. The problem is, Le problème, you call it common sense or preconceived ideas, que tu l'appelles bon sens ou idée préconçue, because when Esther said quand the Esther l'a dit, glance suddenly appeared, the glance, la vue It sounds- a soudainement apparu, which sounds silly, ça semblait un peu bête. I'm guessing most of you think the thorns just appeared. Et je pense que toi, tu penses que les épines ont juste apparu Until you realize it can't be that way. jusqu'à ce que tu réalises que ça ne peut se passer ainsi. And if it can't be that way, Si ça ne peut être de cette manière, did it happen in the next generation? est-ce que ça s'est passé dans la génération suivante? Because if it did, Parce que si c'est le cas, what does that mean? qu'est-ce que cela signifie? Because what's my first question? Parce quelle était ma première question? What's the first word of my first question? Speak out loud. Let's say something. Did the environment change? Est-ce que l'environnement a changé? Yes, for that. Oui. Then ask the second question then. sir. Et après, j'ai posé une autre question. What changed? Qu'est-ce qui a So, changé? We'll go with what? On va avec quoi? And we'll say the environment. En plus, j'ai dit l'environnement. I'm not good at maths. Pas très bon en maths. So if that was number 2, I'm going to go for number 3 then. Donc, si ça, c'est nombre 3, 2, je vais au nombre 3. What was that one? Alors, c'était quoi cette question? La troisième. How? Comment? Emma said, Emma a dit, I'll write genes. je vais marquer les gènes. No, I'm going to write mutation Non, je vais mettre mutation. of genes. La mutation des gènes. Okay?
Everybody agree with that? Tout le monde est d'accord avec ça? So the environment changed because of gene mutation. L'environnement a changé en raison de la mutation des gènes. Put your hands up if you disagree with that. Si vous êtes en désaccord, levez la main. Oh, some people disagree. Oh, il y a des personnes qui sont en désaccord. My question is, Ma question c'est how? comment? Monica, how? Monica, comment? You can say that. What I remember is that the death came in after sin. Ce que je me souviens, c'est que la mort est venue après le péché. Leaves fell down from the tree and plants died. Just tell me how. Les feuilles sont tombées, des arbres et des fleurs sont mortes. Dites-moi comment? More process how we also know it in autumn. Donc, le process de l'automne. If you're going to go to autumn, Si tu vas dans les saisons, donc l'automne, did we have autumn in pre? est-ce que nous avons l'automne avant le péché? No. If we had autumn in pre, Si nous l'avions avant le péché if they had sinned later on, et qu'ils ont péché plus tard, what would have happened in the sinless world? qu'est-ce qui serait passé dans le monde sans péché? There would have not been an autumn. Non, il n'y aurait pas eu d'automne. I asked you, was there an autumn before? You said you didn't know. Tu posais la question s'il y avait saison automnale avant. Tu as dit que tu ne savais pas. So if there was one, S'il y en avait une, what would have happened before sin? qu'est-ce qui se serait passé avant le péché? There should have already been plants or leaves should have already fallen. Donc, il y aurait des plantes qui seraient déjà, des fleurs, des plantes seront tombées déjà. So you see the problem with your argument? Tu vois ton don't care- problème? I don't care about the leaves. Les feuilles ne m'importent peu. You don't have to leave your hand up. I saw it. You know why the leaves are falling? Tu sais pourquoi les feuilles elles tombent? Because autumn has come. Parce que l'automne est là. Was there autumn before? Est-ce qu'il y avait une saison automnale avant le péché? Probably. Probablement. If there's autumn before, S'il y avait une leaves- saison automnale avant, the leaves die before. les feuilles, eh ben, elles meurent avant. So death is not a consequence of sin. Donc à ce moment-là, la mort n'est plus une conséquence du péché. You agree with that? Est-ce que tu es d'accord? So there was no change in the environment Il n'y aurait aucun changement dans l'environnement en ce moment, unless you come up with another change. à moins que tu viennes avec un autre changement. So there have been no changes in the environment because of sin. Il n'y a aucun changement dans l'environnement en raison du péché. I understand. J'ai compris. Hein. Now, I'm just repeating what you're saying. Okay. Je répète ce que tu as dit. Hein. Who had the hand up here? Oh, you had your hand up, yeah? Your name, sorry? Joachim. Joachim, sorry. Joachim, Too long, too long. I don't know if I understood correctly, but I understood that the environment changed the genes. je ne sais pas si je comprends correctement, mais je comprends que Genes, the l'environnement genes changed change environment. change les gènes. Genes and what?
Genes changed environment. The Donc, genes les change the gènes environment. changent He l'environnement. understood if it was translated correctly. Ok, c'est ceux qui comprennent si ça a été bien traduit. So I think it must be the other way around. The environment must have changed the genes. Je pense que ça doit être le sens inverse, que c'est l'environnement qui change les gènes. My question was, Alors, ma question était, okay, so no, before I go that, have you finished your alors, point? avant que, est-ce que tu as fini ton point avant que je parle de choses? This, yes, but I have another point. Okay, Pour so celui-là, before you have oui, your mais other j'ai un point, autre point, mais avant que tu nous fasses part de ton autre point, so the environment changed, l'environnement a changé. and then I asked, how did the environment change? Ensuite, j'ai demandé comment l'environnement a changé. We've got mutation, but that's not really the quite the answer. J'ai la mutation, mais c'est pas vraiment la réponse. So answer this question for me. Qui répond à cette question, hein, selon moi. Not what made gene mutation. Pas ce qui a fait que les gènes ont muté. You said environment. Tu as dit que c'est l'environnement. What changed the environment? Mais qu'est-ce qui a changé l'environnement? What changed the environment was the curse that God said or spoke about. Ce qui a changé l'environnement, c'est la malédiction prononcée par Dieu. So the simple answer is what? La réponse simple, c'est quoi alors? The curse. La malédiction. What is the curse? Et c'est quoi la malédiction? When you say the curse, what is the curse? Quand tu dis la malédiction, c'est quoi la malédiction? Don't give me the description of it. The Ne me donne pas concept. la description, dis-moi, prononce-la. Also das war, dass Gott nicht die Menschen direkt verfluchen wollte, sondern für den Menschen wurde die Erde verflucht. So it was not that God wanted to curse the people directly, it was that God cursed the earth. C'est pas que Dieu voulait maudire les gens directement, mais voulait maudire la terre. So God. Donc la réponse, c'est Dieu, alors. Comment c'est Dieu? How? How? Comment? The answer is God, Donc la réponse à comment, c'est Dieu. not gene mutation. C'est pas la mutation des gènes. What changed? Qu'est-ce qui a changé? The environment. Qu'est-ce qui a changé donc l'environnement? How did it change? Comment ça, il a été changé? God did it. C'est Dieu qui l'a fait. Esther? Esther. The Bible, it says that God made them fur, clothes. Let's not quote Bible verses. Alors, on va pas citer des versets bibliques. Hein. Tell me your model. Dis-moi ton modèle. When sin is here, the death is the consequence. Donc, quand le péché est là, la mort, c'est la conséquence. What is the consequence? Death. La mort, la conséquence. God killed first the animals, that's why the clothes. That's why they had the clothes. Dieu a tué les animaux, c'est pour ça qu'ils ont eu des vêtements. God killed animals. C'est Dieu qui a tué les animaux. Who has done this?
Yeah. If you don't know, Okay. say animals were killed. Donc, les animaux ont été tués. Don't add. N'ajoute pas. Don't add to things you don't know. N'ajoute pas des choses que tu ne sais pas. Animals were killed. Les animaux ont été tués. From this moment on, the environment started to die. Et à partir de ce moment, l'environnement a commencé à mourir. How did the animals die? Alors, comment les animaux sont-ils morts? I don't know. I know. Je ne sais pas, mais moi, je sais. Someone killed them. Quelqu'un les a tués. So you know. Donc, tu sais. The next point of your argument? Alors, le point suivant de ton argument, I already said that's what I think. j'ai déjà dit, hein, c'est ce que je pense. Things started to die in its normal process. Les choses ont commencé à mourir et il n'y avait pas d'autre processus. Things began to die, Les choses ont commencé à mourir, but that's a different story to killing animals. mais c'est une autre chose que de tuer les animaux. Things didn't die because they were being killed. Les choses ne sont pas mortes parce qu'ils ont été tués. Hein. The process started because sin came into the world. Le processus a commencé parce que le péché est entré dans le monde. The process began Le processus a because- commencé not because sin entered. parce que le péché est entré. Why did the environment change? Pourquoi l'environnement a-t-il changé? Rodolfo? Slow down. Dass durch die Sünde sich die Umwelt verändert hat. Just a short question. Do you agree that through the sin, the environment changed? Juste une simple question. Est-ce qu'on est d'accord qu'à partir du péché, l'environnement a changé? Is through a correct translation? Alors, Aileen said through sin. Aline a dit à travers le péché. The correct translation. So to me, through means because. Pour moi, ça veut dire en raison de, parce que, Which is what Esther just said, et c'est ce qu'Esther vient de dire. and I disagreed. Et je suis en désaccord. Environment didn't change because of sin. L'environnement n'a pas changé en raison du péché. Hein. The answer's already on the board. La réponse est déjà sur le tableau, est déjà au tableau. How did the environment change? Comment l'environnement a-t-il changé? Just read the board, unless you Il faut disagree. juste lire le tableau, même si vous êtes en désaccord. Ich würde zum Beispiel sagen, Apfelbaum war vor der Sünde da. Oder Apfelbaum ist auch nach. I would say the apple tree was before sin, but also after sin. I will say the what? What is before and after sin? Apple tree.
Ah, je vais dire que le pommier est avant et après le péché. Attends, question. I would say Je vais dire, the environment changed, l'environnement change, not because of God, not because of sin, pas en but raison du péché, because of God. c'est Dieu. You said God changed it. C'est Dieu qui l'a changé. Hein. Can't ask why unless you know who. On ne peut pas répondre à pourquoi si on ne sait pas qui. How can Adam change the environment? Comment Adam aurait-il pu changer l'environnement? He doesn't have that power. Il n'a pas ce pouvoir. So someone else must be doing it. Donc c'est quelqu'un d'autre qui doit le faire. It might sound obvious when we say it. Ça semble évident lorsqu'on le dit. Hein. If we don't take all the steps, Si on ne prend pas toutes les étapes, we end up missing information and making mistakes later on. on va passer à côté d'informations et on va commettre des erreurs plus tard. I don't know what question number 1 was. Donc je ne sais plus We're- c'était quoi la question 1, We're on number 4. mais Which is maintenant nous what? sommes au nombre 4. Qui était quoi? What? What's the question number 4? Quelle était donc la question numéro 4? If you need help, ask me. Si vous avez besoin d'aide, posez-moi la question. If you need help, ask me. Si vous avez besoin d'aide, posez-moi la question. Because if you need help, others do. Parce que si vous avez besoin d'aide, les autres aussi. What's the word for question 4? Quel est donc le mot pour la question numéro 4? One word. Un seul mot. I don't say this to be difficult. Je ne le dis pas pour que ce soit difficile. I say it as a training exercise Je le dis pour un exercice de formation, to try to inculcate or train rigor. pour essayer d'inculquer Discipline. la rigueur, la discipline. It might be subtly different in your language, Peut-être dans votre langue, c'est légèrement différent, you need to ask 3 questions. mais il vous faut vous poser 3 questions. What, Quoi, how, comment, and not when. et pas So I already quand, know that. parce que je le sais déjà. Let's not whisper until Rudolph gets it. What would you want to ask? Qu'est-ce que tu veux poser comme question? If you're not sure, just that's fine. Si tu n'es pas Don't sûr, look c'est to your- bien. Hein. Don't look to your neighbours. Ne regarde pas à ton voisin. I heard it shouted 2 or 3 times. Je l'ai entendu Why? énoncer 2 ou 3 fois. Pourquoi? La question. And you know the answer why. Et vous connaissez la raison pourquoi. You already told us why. Vous nous avez déjà dit pourquoi. Confused. Confuse. Sin. Ok. You put sin here, Vous avez mis le péché au numéro 3. Comment? and I'm suggesting it should be here. Mais moi, je suggère que le péché doit être à la 4e position. Pourquoi? Does anybody disagree with the logic of that? Est-ce que quelqu'un est en désaccord avec la logique? Hein? The environment changes. L'environnement a changé. It changes because of God. L'environnement a changé parce que, en raison de Dieu. It changes because we'll just say sin at this level. Et il a changé, mais à ce niveau, on va dire en raison du péché. If we're okay with that, Si nous sommes d'accord avec ceci, let's go back to this model that Emma gave to us. alors retournons au modèle donné par Emma. There's an environmental change. Il y a un environnement qui a changé.
Emma said. No, someone Em- said, sorry, someone said. Non, quelqu'un l'a dit. We know how the environment changed Et nous savons comment l'environnement a changé. because God clicked their finger. Parce que Dieu a cliqué, claqué des doigts. When God clicked their finger, Quand Dieu a claqué des doigts, something began to change in the environment. quelque chose a commencé à changer dans l'environnement. The reason God clicks their finger is because something bad has happened. La raison pour laquelle Dieu a claqué des doigts, c'est parce que il y a une mauvaise chose qui s'est passée. As soon as the environment changes, Dès que l'environnement change, what's the plant going to do, Emma? que va faire la plante? Before you answer that question, Mais avant de répondre à cette question, those online, Emma's looking, disagreeing with what I've said. ceux qui sont en ligne, Emma est en désaccord avec ce que j'ai dit. So is the plant the environment or something else? Est-ce que la plante, c'est l'environnement ou quelque chose d'autre? You don't understand, I'll rephrase it. Or if you say you're not sure, I'll ask someone else. Est-ce que tu comprends pas? I Je think la I don't want reformule. to put God there, that's why. Je pense que je ne peux pas mettre Dieu dans ça. Start again. What did you just say? Oh, I said, I think I don't want to put God there. Ce que je viens de dire, c'est que je crois que je ne veux pas introduire Dieu dans cela. Do you agree with that? The environment changed. Es-tu d'accord avec cela? L'environnement a changé. Define environment, Alors, peux-tu définir ce qu'est l'environnement? either with precept or example. Soit avec des préceptes ou des exemples. The place where they live. L'endroit où ils vivent. Anything else besides place? Autre chose que place, endroit, Planet? la planète. Planet. Earth changed. La Terre a changé. Is the plant Earth? Est-ce que la plante, c'est la Terre? The plant is Earth. La plante, c'est la Terre. And Adam is Earth. Et Adam, c'est la Terre. So Adam doesn't live on the Earth. Adam is the Earth. Donc, Adam, il ne vit pas sur la Terre, il est la Terre. If I ask you, what's the weather like today? Si je te pose la question, quel temps fait-il aujourd'hui? Am I asking you what the environment is today? Est-ce que je te demande quel est l'environnement aujourd'hui? Yes or no? Ou non? Yes. And Oui. you're going to say, Tu répondras, I'm very well, thank you. je suis bien, merci. I said I asked about the environment, Mais je te dis, mais j'ai posé la question sur l'environnement. and you said, Et toi, tu réponds, I am the environment. je suis l'environnement. You didn't say, Tu n'as pas dit, I live in the environment. je vis dans l'environnement. So ask again, Donc, je pose de nouveau la question, is the plant the environment? est-ce que la plante, c'est l'environnement? Okay. So the plant is not the environment. Donc, la plante n'est pas l'environnement. So do you agree with that? Donc, tu es d'accord avec ça? Number two, Le nombre 2, là, le point 2, how did the environment, the place, the earth change? comment l'environnement, l'endroit, la terre a-t-il changé? I'm not asking for the mechanism. Je ne parle pas du mécanisme. Oh, I want to put Satan. On va mettre Satan. So Satan changed it, Donc, c'est Satan qui l'a changé. not God. C'est pas Dieu?
The environment changing now. Oui, mais l'environnement change maintenant. So you don't think the environment changed? Donc, tu ne penses pas que l'environnement change? Forget all of that. Bon, oublie tout ça. Let's go to number 3. Allons au numéro 3. Who did that flood? Qui a provoqué le déluge? God. Dieu. You sure God did that one? C'est sûr que c'est Dieu qui a fait celui-là. Yes. Yes. Was it an environmental change? Est-ce que l'environnement a changé? So you don't mind God changing the environment, Donc, ça ne t'embête pas que Dieu change l'environnement because of parce que, Sin. What? le péché. Why do you have a problem with that one then? Alors, pourquoi tu as un problème avec celui-ci? You seem to have a conceptual problem that God does that. Il semble que tu aies un problème de concevoir que c'est Dieu qui l'a fait. I don't mind. Qu'importe. So Satan does it. Donc, c'est Satan qui l'a fait. Why does Satan change the environment now Alors, pourquoi Satan change-t-il l'environnement maintenant and not yesterday? et pas hier? She's happy with God. Donc, elle est And the- d'accord avec Dieu. And the reason she's happy with God La raison pour laquelle elle est contente avec Dieu, is because she realizes that c'est qu'elle réalise Satan wanted to change the environment yesterday. que Satan voulait changer l'environnement avec hier, But they weren't allowed to. mais il n'était pas, cela ne lui était pas permis. God didn't give them permission to, Dieu ne lui a pas donné la permission de le faire. which is the same thing as saying God changed the environment. C'est la même chose que de dire que Dieu a changé l'environnement. Satan then becomes a tool in God's hand, À ce moment-là, Satan est devenu un outil dans la main de Dieu. a worker for God, On va dire un travailleur. does God's dirty work. Il a fait le sale travail de Dieu. And we shouldn't have a problem with that. Nous ne devrions avoir aucun problème avec ça. Let's not name names literally. Nommons pas des noms littéralement. We'll use symbology. On va utiliser le symbolisme. Two things that do the dirty work for God. Deux choses qui font le sale travail pour Dieu. Number one, Numéro un, ones we know. quelqu'un qu'on sait, qu'on connaît. King of the South. I've got unstable internet. Who said? Qui a dit? Did you Roi get du Sud. I'll go with King of the South. It's Ok. Roi du Sud. Ah, il a frozen, non? Il y a un problème whoever shouted d'Internet. that one out. East wind. I said symbology, please. J'ai dit le Bedtime. symbolisme et le vent d'Est. Babylon and the east wind. Oui, Babylone et le vent d'Est. So we're okay with that we have models to show. Vous êtes d'accord qu'on a des modèles pour montrer. So now you can have Satan doing it. Donc maintenant, vous pouvez avoir Satan qui le fait. And when did Satan do God's dirty work? Et quand l'a-t-il fait, le sale travail de Dieu? Tamina, Amina, that was your example. c'était ton exemple. Hein? That's what Emma said, not me. C'est ce qu'elle m'a dit, hein, c'est pas moi. Hein. Don't erase my board work. Thomas. When people choose Satan instead of God. Quand les personnes choisissent Satan à la place de Dieu. I'll go with Job.
Alors, je vais avec Job ou Joël? Job ou Job. Joël? Job, Joab. ok. Now you've Bref. got me worried. Who's Job? Non, Job, Job or Joel. Joel. Yeah, yeah. Who was Job? That person who Before got sun. Yeah. all the stuff on his skin? Yeah, but your pronunciation, I don't understand. So Joel. I know. Okay, Joel. No. Job. What is Job. Okay. Okay, Job. On prend Okay. l'exemple de Job. Back to Emma. On retourne à Emma. The environment is not the plant. Donc, l'environnement, ce n'est pas la plante. God changed the environment. Dieu a changé l'environnement. And the reason God changed the environment Et la raison pour laquelle il l'a fait, is because of sin. c'est en raison du péché. Tell me what happens to the plant. Alors maintenant, dis-moi, qu'est-ce qui se passe pour la plante? Before you tell me, Mais avant de me le dire, does the plant change? est-ce que la plante a changé? Everybody agree? The plant changes. La plante a changé. Is the change good or bad, Emma? Est-ce que le changement, il est bon ou mauvais, Emma? Bad. Thomas? Mauvais. Thomas? Is it good or bad? Bon ou Good. mauvais? What do I? Good. Bon. No. And One or bad. the other. L'autre. Good for the environment Good. changes. Bon pour le changement de l'environnement? Now there's peer pressure going. Maintenant, il y a une pression là. Don't know. Je sais pas. Don't know. Good. Je sais pas. Bon. Don't know. Bad. Good. Good. Mauvais. Bon. Bad. We've got, don't know. We've got lots of goods. On a beaucoup Okay. de bons, hein. To help us along, Pour nous aider, I'll give the complete question. je vais vous poser la question dans son intégralité. Who can finish it off? Qui peut la terminer? What's the question that we should ask? Quelle est la question qu'il nous faut nous poser? Is it good Est-ce bon? Est-ce une bonne chose ou est-ce bon? First Timothy 4, Not 4, verses. Don't want any verses. Je ne veux pas de versets. God created is good. No, not verses. Je ne veux pas de versets. Ce que Dieu a créé est bon. Je ne veux pas de versets. For whom? Pour qui? Good. You said for whom? T'as dit pour qui? You've only Bon got pour one qui? whom. Mais je n'ai qu'un seul qui. What is the whom here? C'est qui le qui là? Next to me. À côté de moi? No, Thomas. Thomas? For the plant. Pour la plante. Okay, I thought that was plant. Je- Everybody agree the plant. Bon, tout le monde est d'accord. Donc, est-ce bon pour la plante? Donc, tout le monde est d'accord. God put something in that plant Dieu a mis quelque chose dans cette plante. which we'll call genes. Nous appellerons des gènes. And there is enough information in that gene Il y a suffisamment d'informations dans ce gène to allow the plant pour permettre à la plante, to do what? pour permettre à la plante de faire quoi? We'll go with change. On va prendre le mot change. That's right. Defend oneself. Now, can you repeat? So God put enough information in that plant's genes Donc, Dieu a mis suffisamment d'informations dans les gènes de cette plante to protect itself. pour qu'elle se protège. So
if we can agree with that, that's we should change. Et si on peut s'accorder sur ça, qui signifie donc le changement, But it's not just change, it's protection. mais ce n'est pas seulement le changement, il s'agit de la protection. Protecting itself against what? Mais se protéger elle-même contre quoi? Tamina? Against the environment. Contre l'environnement. Now, can you write a little bit smaller? It will be good. Bigger No, smaller, hein, because or it's smaller? a joke. Oh, it's a joke. Bigger, Parminder. So we have genes in the plant. Nous avons des gènes dans la plante. And God has, what did this mean? I've forgotten. Et au fait, qu'est-ce que ça veut dire ça? J'ai oublié. Thorns. Donc, des épines. Is that what I said? It was thorns? C'est ce qu'on a dit, des épines? Okay. Is the change, the plant changes because it's good for the plant to change. La plante a changé parce que c'est une bonne chose que la plante change. And it's the thorns that do it. C'est les épines qui le font. And we said Et nous disons, the genes les have gènes, enough information within them ils ont suffisamment d'informations en eux to allow these changes, pour permettre à ces changements d'opérer and they're protecting themselves et de se protéger against the environment. contre l'environnement. Are we all okay with that? Sommes-nous tous d'accord avec cette idée? So I asked Emma if she was okay. We've got now a model to Donc, j'ai explain these posé changes. J'ai posé la question à Emma, est-ce qu'elle est d'accord maintenant que nous avons un modèle pour expliquer? Any questions? Est-ce qu'il y a des questions? Let's go. Jenesca. Don't understand the last one. Je n'ai pas compris le dernier. Plant protects itself against the environment. La plante se protège elle-même contre Environment due to it. l'environnement. I didn't hear the Comment last one on you fait ça? said. What does the environment do to it? Qu'est-ce que l'environnement lui fait pour qu'elle doit se protéger contre lui? So I don't know what the field of science this is, if it's biology or environmental science. Je ne sais pas la science qu'il y a derrière, si c'est environnemental ou bien si c'est la science biologique, So I si can't c'est la answer biologie, mais je ne peux répondre. why creating thorns Pourquoi des épines créées due to whatever the environmental changes were, quel que soit en raison des changements environnementaux, quels qu'ils soient, why it's positive. pourquoi c'est positif? It's a positive change. C'est un changement positif. But I'm not here to defend the science of why thorns are good. Je ne suis pas ici pour défendre la raison pour laquelle les épines, la raison scientifique qui dit que les épines sont une bonne chose. What I am saying is, Ce que je suis en train de dire, c'est if the environment changes, si l'environnement change, if the plant doesn't respond, si la plante ne répond pas, it will die. elle va mourir. You die. So what the plant does, Ce que fait la plante, it creates thorns donc la plante, ce qu'elle va faire, va créer des épines so it doesn't die. pour qu'elle ne meure So, pas. so therefore, the creation of thorns
Par conséquent, la création des épines, which is really the mutation into thorns, c'est vraiment la mutation en épines. is something good or a protection. C'est quelque chose de bon ou bien une protection pour la plante. We should all be able to see the logic of that, even if we don't understand why thorns are good. Nous devrions tous comprendre la logique, même si nous ne comprenons pas la raison scientifique pour laquelle les épines sont une bonne chose. I'll take a couple of questions before we close. Donc, avant de terminer, je prends 2 questions. If we can see this here and understand nous- this example, Si nous pouvons le voir et comprendre cet exemple, it will help you to understand and explain many things around the world that might seem confusing. ça va vous aider à comprendre plusieurs choses dans le monde qui pourraient vous sembler confus. Because the principle that I want us to see here, Car le principe que j'aimerais que nous voyions ici, the plant que la is a plante, victim or la a plante est tenant, victime or what? a tenant, someone who rents a building, Alors, la plante est une victime. or a tenant. Oui, mais I don't know what is a tenant. Tenant is someone who lives in a rented house. Alors, un locataire, hein, donc la plante, c'est soit une victime ou un locataire Of the planet, de la planète, which is the environment. qui est donc l'environnement. And when God creates something Et lorsque Dieu crée quelque chose that has life, qui a la vie en elle, not inanimate objects. c'est pas un Inanimate objet means dead inanimé. ones. L'objet inanimé, c'est quelque chose de mort. They have one driving principle, which is what? Il y a un principe qui les conduit, et quel est-il? Life. C'est la They vie. strive to have life. Elle lutte pour avoir la vie. And therefore, Et par that conséquent, plant cette plante, has information built into itself elle a des informations à l'intérieur d'elle that it will resist death. pour qu'elle puisse résister à la mort. It will do all that it can not to die. Elle fera tout ce qu'elle pourra pour ne pas mourir. So when we start talking about death, Quand nous commençons à parler de la mort, we need to be careful how we conceptualize that, il nous faut être prudent de la manière dont nous le conceptualisons. because we have this idea that God's around killing everything. Parce que nous pourrions aboutir à une idée que Dieu veut tuer tout le monde. This is why we were having problems originally in our previous study about what's going on at the end of the world. Et c'est la raison pour laquelle nous avons eu des problèmes dans notre première étude par rapport à la fin du monde, So let me summarize. au changement d'alimentation à la fin du monde. Things that Je are résume. alive are created not to die. Alors, nous avons été créés pour ne pas mourir. They desire to live. Ils voulaient donc vivre. And they've got all these mechanisms built within them Ils ont eu tous ces mécanismes construits en eux. call it genes, cells, On peut les appeler les gènes, les cellules, your immune system, whatever you want to call it. le système immunitaire, quel que soit le nom que vous voulez leur donner. Living creatures or living things have multiple systems. Alors, les créatures vivantes, elles ont plusieurs systèmes. So when the environment changes, Donc, quand l'environnement change, those systems will begin to be activated, ces systèmes vont commencer à être activés, which were given by God qui ont été donnés par Dieu to sustain life. pour soutenir la vie.
if we can get that model to work for this simple plant, Si nous pouvons faire fonctionner ce modèle pour cette simple plante, and it has integrity, et ce modèle a de l'intégrité, hein, you now have your first witness. alors maintenant vous avez votre premier témoin. You just find another one, Il vous en faut trouver un autre, hein, do a test upon it, pour faire des tests sur ce that modèle, has integrity, pour voir you have si the testimony lui, of two, lui aussi a de l'intégrité, ainsi vous avez le témoignage de deux. and you know everything is good. Et vous savez que tout est bon. So, to cut the story short, Alors, pour faire une histoire courte, to the best of my understanding, de ce que je comprends le mieux, all this model here that we have just done is correct. tout le modèle que nous venons de faire est correct. Thorns cannot be bad for plants. Les épines ne peuvent pas être une mauvaise chose pour la plante. Now, you might say, well, plants were there to serve humans. Et vous pourriez penser que les plantes sont là pour servir les humains. Try telling that to a plant. Essayez de le mettre pour la plante, They de will say, l'aligner à la no, plante. we're Euh, here to live, Ils vont dire que And non, nous we- sommes ici pour vivre. and we will protect ourselves at any cost. Et nous allons nous protéger à n'importe quel prix. That's why berries have thorns and you don't like it. C'est pour ça que les fruits rouges, les fruits des bois, ils ont des épines et vous n'aimez pas. God did not put thorns on, I don't know if you call it bramble or berry bushes, Donc, Roses. Dieu n'a pas mis des épines sur les buissons de roses. to hurt you, Il n'a pas mis des make- épines sur les rosés pour vous blesser, to make life difficult. pour rendre votre vie difficile. They're not that clever. Pas aussi not. intelligent. They're there to protect itself against the environment. Les épines des rosiers sont là pour se protéger contre l'environnement. The reason why I think it's important to understand this, Et la raison pour laquelle je pense qu'il est important de le comprendre, because it tells you the God that you serve. ça nous montre le Dieu que vous servez. It tells you how God thinks. Ça vous montre comment Dieu réfléchit, pense. I know we had questions, but I'm going to stop because we've run out of time. I want to say one Je more sais- thing. Je sais qu'on a des questions, mais je vais m'arrêter parce qu'en raison du temps, je vais ajouter juste une chose. I don't care about this one. Peu m'importe le numéro 2, What changed? ce qui a changé. I don't care about this one. Ça m'importe Why peu it la changed. numéro 4, pourquoi ça a changé. What should interest you Ce qui devrait vous intéresser, is how. c'est comment. What's the mechanism behind this all? Quel est le mécanisme derrière tout cela? And what we mean by that, Et ce que je veux dire, is it natural est-ce or naturel supernatural? ou surnaturel? The difference between a Christian La différence And an- entre un chrétien and an atheist et un athée, hein, is this question here. c'est cette question. Comment? What's the mechanism to change environment? Quel est le mécanisme pour changer l'environnement? Once we get that answered, Une fois que nous avons répondu à cette question, we'll be able to deal with this line nous serons en mesure de traiter de cette ligne. Sur, and le our traitement question de on diet. l'alimentation. Et notre question sur l'alimentation. So we need to try to know how God changed environment. Il nous faut essayer de comprendre comment Dieu a changé l'environnement. Let's pray. Alors, prions. Holy God, we thank you Dieu saint, nous te remercions
despite all that we see, malgré tout ce que nous voyons, despite all the confusion that we might have, malgré toutes les confusions que nous puissions avoir, help us to believe, aide-nous à croire, help us to see aide-nous à voir that you are often very different to the ideas we have about you. que tu es souvent différent de l'idée que nous avons de toi. You are not a God that hurts. Tu n'es pas un Dieu qui blesse, You're a God that wants to heal, tu es un Dieu qui souhaite guérir, and that everything you do for your created beings et tout ce que tu fais pour tes êtres créés is good. est bon. Bless us in Jesus' name. Bénis-nous au nom de Jésus. Amen. Amen.